Good evening, everyone. Am I audible to everyone? Okay, yes. So please make sure that I'm audible to everyone, and please see that the screen is visible. Okay. Yes. In the last class, Friday class alli now applications of integral start ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್, ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Anyhow, we have finished vector algebra in our regular class also. Okay, so ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. Yes, what happened? Okay, fine. Yes, so vector algebra ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ವಿತ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಮ್ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತರ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾವು ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ segment from here to here, then it has some length. The length is from where to where? The length is from A to B. Okay, ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು? ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಲೈನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ವಿ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ segment, directed line segment. So a quantity which is having both magnitude as well as direction is called as a vector quantity. So in general agi, how do we represent vector? Say vector A. Okay, so this represents the direction and this value represents the magnitude. Magnitude is nothing but length. Okay, ashtu ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ magnitude is nothing but length from first point to initial point to final point. Okay, so ishtu very simple. Next, how do we represent a vector in Cartesian system with respect to components xi plus yj plus zk, where x, y and z are direction ratios and I, j, k are unit vectors. Correct? So idu gottidre namge magnitude sikbidutte. If you are plotting this with respect to, it is a position vector. Okay, position vector andre enu? A vector whose initial point is always at the origin. Correct? So idu 0 0 0 aitu, and here the direction ratios are x, y and z. So ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟು ಎನಿವನ್? Very easy, right? Okay, so this we have finished also. So magnitude aitu, position vector aitu. Then you have seen certain types of vectors. One unit vector. ಏನು unit vector ಅಂದ್ರೆ whose magnitude is always 1. Okay, next zero vector or null vector. A vector does not have any direction or magnitude. ಆ ತರ vector ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Zero vector. Equal vectors ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀರಾ? Two vectors are said to be equal if their magnitude and directions are same. Correct?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ vectors, if the direction ratios are proportional, then two vectors are called as collinear vectors. Am I correct? Okay, I hope this much everyone knows. Yes, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Say yes or no, at least you can say in the chat box yes, no. Okay, good. Okay, so types ಆಯ್ತು, components, magnitude ಆಯ್ತು. Then unit vector, very important. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ whose magnitude is always 1. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಗೆ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, vector A divided by magnitude of vector A. Okay, fine. This much is very simple. Then direction ratios also we know. What are the direction ratios? X, Y, and Z. Okay, these are also called as scalar components. Okay, ishtu gottu. Idadmele addition nodkondidivi. There are two ways of adding. Enu ಒಂದು triangle law of addition. Say this is vector A and this is vector B, then your resultant vector will be in this direction, vector A plus B. Okay, and then parallelogram law of condition. You know, if there are two forces acting, if there are two vectors acting in this way, then the resultant vector will be in this direction, which is that A plus B. Okay, so if I join this, I'll get a parallelogram. So this is called as parallelogram law of addition. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, then it can be written as A plus B. Okay, so associative, commutative, distributive ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. Similarly, additive, this also, identity also. Okay, so this is also true. Fine. So ishtu properties kuda namge gottu. So based on this little bit examples we will see one by one. Examples noduvaga yav definition beku alle definition anna revise ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Is that fine? Because already chapter ಮುಗ್ದಿದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಯಾವ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ we will start the examples. Okay, any doubts to anyone? Yes, so ಏನು vector, physical quantity which is having both magnitude as well as direction. Okay, yes, so idadmele actually addition, similarly it goes for subtraction also. How do you add two vectors? You have to add component wise. Component wise andre you have to add I with I component, J with J component, K with K component. Similarly it goes for subtraction also. Then scalar multiplication also. Okay, so if you have a vector like this, then you have to multiply the scalar with each component. So we have addition, we have subtraction, we have scalar multiplication. Okay, so ಇದು scalar multiplication ಆಯ್ತು. Similarly multiplication ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಇರೋದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀರಾ? ಇಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವೈಸ್ if direction ratios are proportional, then we call vectors as collinear. Okay, collinear andre ಏನು, nothing but simple, ನಿಮಗೆ geometryಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Points which lie on the same line are called as collinear. So vector ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, vector AB, vector BC, they will be proportional to each other. Correct? So ABC ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ
they will be proportional to each other. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, AB by BC ಅಥವಾ AC ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು, will be proportional. They will be equal to some fixed scalar quantity. Okay. Yes, one second. Yes. Okay. Yes. So the first question is the vectors. So there are two vectors given. One is A and one is B. Vector A is xi minus 2j plus 5k and vector B equals to I plus yj minus zk are collinear if. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು unknowns ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು x ಇದೆ, ಒಂದು y ಇದೆ. They are asking, they are collinear ಅಂದ್ರೆ they will be proportional for what value of x, y and z. Okay. So there are three set given and ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ all of these ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ CET, I will not write all the steps. Try to save the time. Okay. So first we know that if they are collinear, these will be proportional. Correct alva? Scalar components. Illenide scalar component x ide divided by illenide scalar component coefficient of I is 1 will be definitely equal to all. Okay. So illenide -2 ide, illenide j component y ide, illenide k component 5 ide, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ k component minus z ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x by 1 is equals to lambda, minus 2 by y is equals to lambda, 5 by minus z is equals to lambda. Correct? So if I solve this, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Okay, what I will get here, x equals to lambda. ಹೌದಾ? So in general, I need to know what is the value of lambda. Okay, so I'll just erase here. Yes, so from this, if I take, okay, so they will be proportional to any one fixed scalar component here. Say, if I take lambda equals to 1, okay, so if I take lambda equals to 1, so what I will get here, x equals to 1, okay, minus 2 by y equals to lambda, so y equals to minus 2 ಆಯ್ತು, and here 5 by minus z equals to lambda, we are taking 1, so z equals to minus 5. So what is 1 set? 1 minus 2 minus 5. Okay, so ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? Yes ಇದೆ. 1 minus 2 minus 5. ಆದ್ರೆ you should not end your answer here because ಇಲ್ಲಿ ಅವರು all of these ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and scalar can be anything. Okay, that scalar can be anything. Okay, so what I have taken here is first, okay, first ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡೆ, lambda equals to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. Now here I will take lambda as minus 1 by 2. Okay, so if I take lambda as minus 1 by 2, just check what I'll get here. X equals to minus 1 by 2. ಹೌದಾ? Next, y equals to here, this is minus 1 by 2. So this is minus 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. Z equals to minus 10 I will get. Yes or no? Because lambda we are taking minus 1 by 2. So what is one more set? Minus 1 by 2. Here minus of minus becomes plus. So minus 1 by 2, 4, 10. So this answer is also correct. Okay. Next what I can take? Say lambda is any 1 by 2. Literally you can take any scalar. Correct? So if lambda is 1 by 2, x equals to lambda. Andre x 1 by 2 ಆಯ್ತು. Correct? Again x lambda is 1 by 2 andre y ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 4 ಆಯ್ತು. And here z becomes minus 10. Okay. So do we have this option? Minus 1 plus 1 by 2 minus 4 minus 10. Yes. So this is also correct. So basically which option is correct? All of these is correct. Okay. Why? Because the lambda could be anything. So ಇಲ್ಲಿ basic ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಒಂದು minus 1 by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು 1 by 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು we cross checked. Okay. So which option is correct? Option D is correct. So basically which we have used here, which rule we have used here? We know that the vectors are collinear if the
are proportional. Okay, yes. Next, be very careful. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟೀಡಿಯಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. Let vector A, vector B and vector C be three non-zero vectors. ಅಂದ್ರೆ non-zero idave, not null vectors, such that no two of these are collinear. ಅಂದ್ರೆ A B ಗೆ collinear ಇಲ್ಲ, B C ಗೆ collinear ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ A ಮತ್ತೆ C ಗೆ collinear ಇಲ್ಲ. Then if the vectors A plus 2B is collinear with C. Okay, so they are telling A plus 2B is collinear. Okay, collinear with what? C. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಇಫ್ two vectors are collinear. Okay, if two vectors are collinear, ಏನಾಗುತ್ತೆ? They will be proportional. So ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? lambda c ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Next, B plus 3C, vector B plus 3C is collinear with A. Okay, so they are telling B plus 3C is collinear with A. Okay, if they are collinear, again they are proportional to a fixed scalar lambda. Okay, so illa lambda use ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Say I will take here mu. Then what is the value of A plus 2B plus 6C? ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ A plus 2B plus 6C ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ A plus 2B ಇದೆ. So somewhere you have to bring that 6C. Okay, so how you will bring that 6C? Just observe here. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. Okay, say from this what I can write B as? I can write B as mu A minus 3C. Okay, so B ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟೆ, 3C ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, mu A minus 3C. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ವೆಕ್ಟರ್ B ಸಿಕ್ತು. ಸರಿನಾ? So let this is equation 1. Let this is equation 2. Okay. Now use the value of B in equation 1. Sorry. So A hange ಉಳಿತು, ಈ 2 ಕೂಡ hange ಉಳಿತು. B value ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. B value ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ? mu A minus 3C. Okay. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ RHS ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? lambda C hange ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ just solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is 2 mu A. This is 2 into 3 is 6. Correct? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6C ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. somewhere we are getting 6C here. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು this is one scalar, this is one scalar. ನಾನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. A I will keep as it is, C I will keep as it is. Okay, then I will shift this on the other hand. ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ದರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ದರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ A will be equal with A and C will be equal with C. Correcta? So if I compare the coefficients, here it is 1, here it is 2 mu. Here this side here it is minus 6 and here it is lambda. So nange somewhere ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? lambda value ಸಿಕ್ತು, mu value ಸಿಕ್ತು. How much is lambda? The value of lambda is minus 6. Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು. Okay, where will you use this? I will use equation 1. I will use equation 1 again. What is equation 1? A plus 2B equals to lambda C. Okay, so namge lambda value siktu. Enu lambda value minus 6 and this C as it is. Now I will bring that minus 6C on the other hand. I will get plus 6C. And what will remain on the other hand? 0. So this is the expression that I wanted. What is that? A plus 2B plus 6C. And what is this equals to? 0. So which option is correct? Option D. Okay, so how we used ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, how to use. Okay, so ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? A plus 2B was collinear with C. Okay, and this was collinear with A. ಇದರಿಂದ
ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you substituted and you tried to find the value of scalars. Okay, so the option is D, that is 0. Okay, fine. Let us move on to the next question. Yes, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The vector I plus xj plus 3k is rotated through an angle theta and doubled in magnitude. Okay, so magnitude ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We know how to find the magnitude. First I will write this as sum A. I plus xj plus 3k. Okay, so ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು magnitude ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? This vector is rotated through some angle theta and doubled in magnitude. ಅಂದ್ರೆ magnitude ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ then it becomes 4i plus 4x minus 2j plus 2k. Then what is the value of x? Andre, okay, basically what they are doing here, it has certain magnitude. Okay, then it is rotated to angle and then its value is doubled. ಡಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಬಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಸ್ 1. 1 square is 1. Here it is x square plus 3 square is 9. Correct? So 9 plus 1 10 ಆಯ್ತು plus x square. ಇದು ಡಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 2 times of this. Okay, 2 times of this. Now this will become equal to magnitude of this much. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಇದು ಸಪೋಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this will be equals to magnitude of this. Okay, now what is magnitude of this? 4 square ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 16 ಆಯ್ತು. This component I will keep as it is, whole square. 2 square ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2 times magnitude of A is equals to magnitude of B. ಯಾವುದು A? ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is equal to B. Is this clear? Okay, so 2 times of A is equal to B. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು magnitude find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು magnitude find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. From this we have to find out the value of x. Okay, so first you have to remove that square root, square on both sides. Okay, so if I square on both sides, 2 square ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ square root ಹೋಗುತ್ತೆ. Next 16 plus 4 20 ಆಯ್ತು. And 4x minus 2 whole square. It is in the form of a minus b whole square. Solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. a square ಅಂದ್ರೆ 16x square plus b square ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು minus 2 into ab. 4 into 2 8, 8 into 2 is 16. So 16x. So now solve this. ಇದು 40 ಆಯ್ತು. ಇದು 4x square ಆಯ್ತು. Now bring all the values on the other hand. You will get a quadratic equation here. Try to solve this quadratic equation. So 4x square minus 16x square ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 12x square. x term ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. plus 16x ಆಯ್ತು. Okay, so 40 minus 20 20 ಆಯ್ತು. 20 minus 4 plus 16 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Okay, so if I divide by minus 4 here, if I divide by minus 4, this will become minus 4x minus 4 equals to 0. So you have to split 12 such a way that you should get 4. Correct? So you can split it as 6 and 2. So this is 3x square minus 6x plus 2x minus 4. So this is, what are the two roots that I'll get here? Here it is x minus 2. Okay, so I should get here plus 2. So one is x minus 2, one is 3x plus 2. Okay, equals to 0. So from here I'll get x as 2. From here I'll get x as minus 2 by 3. So what are the two possible values of x? 2 and minus 2 by 3. So 2 and minus 2 by 3. Which option is correct? Option A.
Okay, so what there was given, there was a vector A whose magnitude is doubled. Double ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ value ಸಿಕ್ತು. Then find out x. So 2 times of given vector is equals to new vector. Okay, next. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If 3 points A, B and C have position vectors as 1, x, 3, 3, 4, 7, y -2, -5 respectively, and if they are collinear, then find the value of x and y ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The 3 points are collinear. What is the meaning of collinear? The points lie on the same line. Correct? ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಫಸ್ಟ್ ಓ ಎದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. 1x3 ಅಂದ್ರೆ 1i ಅಂದ್ರೆ i ಪ್ಲಸ್ xj ಪ್ಲಸ್ 3k. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒ ಬಿ. ಬಿ ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3i ಪ್ಲಸ್ 4j ಪ್ಲಸ್ 7k. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? yi ಮೈನಸ್ 2j ಮೈನಸ್ 5k. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ will be proportional to vector BC ಅಥವಾ AC also you can use. Correct? So ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? If they are collinear, these will be proportional. ಇದನ್ನ ನಾನು just cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ BC ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Or you can use AC also. So ನನಗೆ AB ಮತ್ತೆ BC find out ಮಾಡಬೇಕು. We have done this in position vector also. How will you find out AB? AB we can find out by using OB minus OA by triangle law of addition. Correct? So OB minus OA. Since we are doing KCET, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. OB minus OA. 3i minus I 2i ಆಯ್ತು. 4 minus x ಇಲ್ಲಿ 4 minus x j ಸಿಕ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 7 minus 3 4k ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BC ಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ BC? OC minus OB. Correct? And this minus this. So y minus 3. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು y minus 3 ಸಿಕ್ತು. ಪ್ಲಸ್ minus 2 minus 4 minus 6 ಆಯ್ತು. minus 6j minus 5 minus 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 12k. Okay, fine. So AB ಸಿಕ್ತು. Therefore, AB equals to, how much is AB? 2i plus 4 minus xj plus 4k. Okay, equals to lambda into BC. Okay, BC ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? y minus 3i minus 6j minus 12k. Remember, this lambda is related to all the terms. Okay, so just multiply this. What I'll get here? I minus 6 lambda j minus 12 lambda k. Okay na? So ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? 4k, 4 minus xj, and here it is 2i. Now what is the relation here? Equality. What is the meaning of equality? The vectors are equal if their component wise scalars are equal. So I component will be equal to I component. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? From this 2 will be equals to lambda into y minus 3. Correcta? Next, j component will be equal to j component. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ j component? 4 minus x. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ j component? 6 lambda minus 6 lambda. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ k component? 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ k component? minus 12 lambda. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದು ಯಾವುದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. 4 1s 4 3s. ಸೊ ನೀವು 3 ನ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -1/3. So once you got lambda, you can get x and y. Just substitute here. Okay, so idrinda 4 minus x equals to minus 6 into minus 1/3. Lambda minus 1/3 siktu. 3 1s 3 2s. Okay, so 4 minus x equals to minus into minus plus aitu. So this is 4 minus 2 equals to x. So what is the value of x? 2.
Okay, so you got the value of x as 2, which is there in the option A and which is there in the option C. ನೋಡೋಣ ಈಗ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, -1/3. This is y minus 3, correct? If you cross multiply 3 2s are 6, okay? So -1 into y minus y aitu, minus of minus plus aitu, correct? So if I solve this, y equals to -3. So x is 2 and y is -3. So which option is correct? Option A is correct. Okay. So what concept you used again here? Collinear only. Here position vectors were given. A, B, C are collinear. So AB will be proportional to BC. ಅಥವಾ ನೀವು AB, AC ಆ ತರನು ತಗೋಬಹುದು. Anything is fine. Okay. Yes. Next. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The position vectors of the points A, B, C. So 3 points ಇದಾವೆ. Position vectors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು A, B, C ಗೆ. So ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. OA position vector is 2i plus j minus k. OB position vector is minus 3i minus 2j plus k ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And OC is how much? I plus 4j minus 3k. Okay, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ respectively. Then these points are what? Do they form isosceles triangle, or are they collinear, or they form right angle triangle, or they form scalene triangle? Okay, so isosceles triangle andre enu? Any two sides are equal. Next, collinear andre enu? Proportionality condition. Right angle triangle andre enu? Hypotenuse square will be equal to the other two sides square, summation. Scalene andre enu? All sides are different. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎ ಟು ಬಿ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದಾವ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಬಿ? ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ KCET. ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 3 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. -2 - 1 ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಇದೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಆಯ್ತು, which is minus 3j. Now k minus of minus becomes plus, so this is 2k. Fine. So either length find out madana, which is nothing but magnitude. So here it is 1 square andre 1 ಆಯ್ತು, minus 3 square 2 square 4 ಆಯ್ತು. So how much I got here? √14. Fine. We will yes, we will find out BC. BC ek bachega OC minus OB. Okay, OC minus OB. Ellide OC minus OB. So please save the time here. I minus 3i ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 2i. Now 4 minus of minus 2 ಅಂದ್ರೆ plus ಆಯ್ತು, which is 6j. Now -3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ -4k ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, which is nothing but magnitude. ಸೊ -2 square ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು, ಇದು 36 ಆಯ್ತು, ಇದು 16 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ how much I'll get here? 56. Is that correct? 56. Okay, 56 I can write as what? 2√14. ಹೌದಾ? I can write this as 2√14. Yes, okay, fine. Next, ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ? CA. How will you write CA? OA minus OC. Okay, so OA minus OC. So 2i minus I. J minus 4. So this is minus 3j. Minus k, minus of minus plus ಆಯ್ತು, so plus 2k.
So how much is this? You are going to get magnitude. This is 194. Okay, so this is 14. Fine. So ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸೈಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕು. ಒಂದು √14, ಮತ್ತೊಂದು 2√14, ಮತ್ತೊಂದು √14. Okay. So can you tell me, is this a isosceles triangle or collinear or right angle triangle or scalene triangle? Can anybody tell me? These are isosceles triangle, correct? Because you got two sides as equal. Yes. And if two sides are equal, what kind of triangle it is? Isosceles triangle. So what is your answer? Answer A. Okay. Yes. Next. Yes. Same kottidare. The figure formed by the 4 points. So there it was 3 points. Okay. Only 3 points. Sorry. Illi 4 points kottidare. Okay na? Yes, okay, 4 points they have given. So it is A, B, C, D. And position vectors they have given. Okay, so I will write the first position vector as OA, which is I plus J minus K. The next one I will take as position vector OB, which is 2I plus 3J. Okay, next I will take as C point, and the position vector is 5J minus 2K. And the last one point I'll take as D with the position vector they have given K minus J. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 4 points, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ. It can be anything. Okay, A, B, C, D, it can be anything. Are these the points of square, rectangle, parallelogram, or none of these? Okay, so square ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, all sides are equal. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ sides equal ಬರಬೇಕು. Which sides? AB, BC, CD, DA. So how many you have to find out here? 4. Okay. Rectangle andre opposite sides will be equal. Similarly, you know for parallelogram. So we will check one by one. So first AB find out ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ AB? OB minus OA. So 2I minus I ಆಯ್ತು. 3J minus J 2 ಆಯ್ತು. And minus of minus plus ಆಯ್ತು. Correct? So length of AB is how much? I will write here directly. This is 1 square, 2 square, 1 square. 1 plus 4 plus 1, √6. Next, BC. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? OC minus OB. So this minus this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ J component ಇಲ್ಲ, sorry I component ಇಲ್ಲ. So this minus this, minus 2I. 5 minus 2 is plus 3J minus 1 second and minus 2K. Correct? So what is the length of BC? The length of BC is 494. So this is 4, 9 and 4. Okay, so how much you'll get here? 17. Next, CD. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ CD? OD minus OC. Correct? So this is minus J minus 5J minus 6J ಆಯ್ತು. K minus of minus plus ಆಯ್ತು. So this is 3K. So this length will be 36 plus 9, which is 45. Okay, 45. Next, last one DA. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ DA? OA minus OD. So here it is OA minus OD. I component ಇಲ್ಲ. J minus of minus plus ಆಯ್ತು. Minus K minus 2K ಆಯ್ತು. So DA will be how much? So this is 4, 4, 8, 8 plus 1, 9. Okay, 9 is nothing but 3. So ನಿಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ವಿಲ್ಲಿ? ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ನೋಡಿದ್ರು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ಗೂ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್? ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್? ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್.
Fine. Okay. So you should know ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. Fine. Okay. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. Then we will start with algebra now. So this is your first question. So before going for algebra, I will just revise addition gottu, subtraction gottu, scalar multiplication gottu, and also first product, that is scalar product. Okay. So scalar product andre enu? When you multiply two vectors, the resultant answer will be scalar. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ. And how it is given? It is also called as dot product. So it is denoted by dot. And if you multiply two vectors, it is given by magnitude of A into magnitude of B into cos theta. So this much we all know. Okay. Or from this, cos theta can be written as what? A dot B divided by magnitude of A into magnitude of B. Correct? Vectors kottidre illa andre, if you know the direction ratios, if A is given by A1I plus A2J plus A3K, okay, and B is given as B1I plus B2J plus B3K, then how will you find out A dot B? You have to multiply its scalar components. So this is A1 B1 plus, here it is A2 B2 plus A3 B3. So components are known. So ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ A dot B ಏನಾಗುತ್ತೆ? A1 B1 A2 B2 plus A3 B3 and magnitude. So magnitude ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A1 square A2 square A3 square. Similarly for the second one, B1 square B2 square B3 square. So ishtu basic namge gottu when it is a scalar product. Okay. So idr mele first question nodona. What they are telling? If direction cosines of two lines are proportional. Okay. So there are two lines given whose direction cosines are proportional. Proportional idave. Okay. Andre we can take nothing but direction ratios, direction cosines. Then what is the angle between them? Okay. Iga angle anta bandaga, they are talking about what? Theta. Correct? They are talking about theta. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 divided by magnitude. What is magnitude? A1 square A2 square A3 square into B1 square B2 square B3 square. Correct? B3 square. Yes. So now direction cosines are given directly. So without wasting time, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ಕೋತೀರಾ. ಗಿವನ್ A1 is this, given A2 is this, given is this, ಏನು ಇಲ್ಲ. Straight way start using them. Okay. So start using them. This is A1 A2 A3 B1 B2 B3. So A1 into B1, 2 into 3 is 6 plus A2 B2, 3 into minus 4 is minus 12 plus A3 B3, minus 6 into 5, which is minus 30 divided by. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು, 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು, minus 6 square ಅಂದ್ರೆ 36 ಆಯ್ತು. So like this you save your time. No need to write everything. Okay. Next 3 square ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು, ಇದು 16 ಆಯ್ತು, ಇದು 25 ಆಯ್ತು. Correct? So how much I'll get here? 6 minus 12 minus 30 divided by. So this is 49. So 25 plus 25. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 50 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ?
So 6 minus 12 is minus 6. Minus 6 minus 30 is minus 36. Okay na? So root 49 andre 7 aitu. 50 can be written as 5 root 2. 25 into 2. Okay. So if I remove the mod, this becomes positive. 7 into 5 is 35. 35 root 2. So this is your final answer. Yaudu cos theta ge. Correct? So this is your cos theta. Then theta will be cos inverse. Just check if you have this option 36 by 35 root 2. Okay. So if you see the options, ee tara option illa. So solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We will rationalize this. Okay. So rationalize ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದು 35 ಆಯ್ತು. ಇದು root 2 into root 2 2 ಆಯ್ತು. So now here it is 2 ones are 2 18s are. So now you can see that it is 18 root 2 divided by 35. Do we have this option? Yes. So theta becomes cos inverse of this value, which is that 18 root 2 divided by 35. Straight away. No need to bang your head. ಸ್ವಲ್ಪ time waste ಮಾಡಬೇಡಿ. Direct ಆಗಿ. What is that? Direction cosines are given. Straight away use the formula of cos theta. And this cos theta we have done in our regular class also. So the answer is 18 root 2 divided by 35. Okay. Next. This question will come later. Yes. Very important. Okay. Tumba interesting question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? What is the value of, okay, yes, few conditions we have to tell for this now. ಏನು? Dot product. Many conditions we have seen in this. I am going the conditions one by one. ಹೇಗೆ question ಗೆ requirement ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. Okay. ಸರಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದೇನು dot product of two vectors. If theta is 0, okay, if theta is 0, what is cos 0? Theta ನಾನು 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ cos 0 is 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? Dot product is simply equals to magnitudes. ಅಂದ್ರೆ there is no angle between them. So simply it is equals to magnitudes. If theta is 90 degrees, 90 degree andre ಏನು? The vectors are perpendicular to each other. Correct? If the angle between two vectors is 90 degrees, that means they are perpendicular. Now, if cos 90, what is cos 90? 0. So, nimdu dot product ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. So, this also we have to use many times. If the vectors are perpendicular, dot product is 0. Or if dot product is 0, then the vectors are perpendicular. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. I dot I is always 1. J dot J is always 1. K dot K is always 1. ಅದೇ ತರ A dot A, vector A dot A is magnitude of A square. ಅದೇ ತರ if you change I dot J, okay, I dot J becomes 0, J dot K becomes 0, K dot I becomes 0. So this much we know. Why? Because I and J are perpendicular to each other. So I is a vector along x-axis, J is a vector along y-axis, K is a vector along z-axis. Since x, y, z are perpendicular to each other, so I and J are perpendicular. Perpendicular idre dot product 0 aitu. Similarly, other cases. Okay. So this is the one result we have to use here. Just see, very interesting question. In here, one vector A ಇದೆ. Okay. So nim convenience ಗೆ one vector A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. xi plus yj plus zk. Okay. Then they are asking what is these values. Okay. So just observe here. If I take this much, ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. A ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ? xi plus yj plus zk into I. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this with this. So what I'll get here? X into I square plus y into j into I ಸಿಗುತ್ತೆ. Next j k into I ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? But we know that this is 0. This is also 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? ಬರೀ x into
I square. I square is nothing but 1 only. So x into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? X ಆಯ್ತು. So basically ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? X ಆಯ್ತು. If I square on both sides, I will get x square. So what happens? If you multiply with I, only I will remain, j and k will become 0 because j dot I is 0, k dot I is 0. Correct? So next, time waste ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? x square ಆಯ್ತು. ಫೈನ್. ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಜೆ ಯಾವ್ದು? ಇದು. ಓಕೆ, ಜೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಬಾಕಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜೆ ವಿತ್ ಐ ಇಸ್ 0, ಜೆ ವಿತ್ ಕೆ ಇಸ್ 0. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಡನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಕೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಝೆಡ್. ಬಾಕಿ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. So square on both sides. Therefore, now you take your given question. So this square ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? x square. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? plus y square plus ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? z square. ಈಗ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Is it 1? Is it a? Is it minus a? Is it mod a square? Okay na? Now what a we have taken? xi plus yj plus zk. Is it equal to a? No. Is it equal to 1? No. Is it equal to minus a? No. Okay. If I take magnitude of this, what is magnitude? X square plus y square plus z square. If I square on both sides, it is x square plus y square plus z square, square it hogutte. So now you can see that these and these are equal. So your given expression, you can say that it is equal to mod a square, magnitude a square. So which option is correct? Option D is correct. Okay. Yes. So this much few properties you need. Before going for next class, I want you people to read a little bit and come. Okay. And now this one I'll finish and I'll wind up the class. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ a plus b whole square? a square plus b square plus 2ab. Similarly, in the vector also it will hold true like this. So this is magnitude, magnitude, it will be dot product. ಅದೇ ತರ a minus b ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರು, I have told you in regular class also, start taking squares. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು, ಈ ತರ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್. a and b are two unit vectors. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Magnitude of a is 1, magnitude of b is also 1. Fine. A is inclined to x-axis at an angle of 30 degrees. Andre, if it is x-axis, there is a vector A which is inclined to x-axis at 30 degrees. Okay. Then B is inclined to x-axis at 120 degrees. So with x-axis, ಎಷ್ಟು angle form ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 120. Then what is the value of magnitude of a plus b ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ a square plus b square plus 2 into ab. Okay, now we know magnitude of a, magnitude of b, but this value we don't know. What to do? Just see here, this is your vector a and this is your vector b. Correct? ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ a ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ b ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 30 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 120 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 120 minus 30, which is nothing but 90 degrees. 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? A and B are perpendicular. If A and B are perpendicular,
of course the dot product is 0. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, this value is 1 square, 1 square, and this is 0, correct? So this is 1 square plus 1 square is 2. So a plus b whole square is 2. If a plus b whole square is 2, if I take square root on both sides, it will become root 2. So what is your answer? Root 2. Okay. So what you have to use here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು 30 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 120 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120 minus 30. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, they are perpendicular. So the dot product is 0. Okay. So this is the identity we have used. Now before coming to next class, please read all the properties and come. Okay. I will continue in the next class. Till then, take care. Keep studying.